omukulu. Omanyi bitu byonna bya rekodi. Kambazanyire rekodi. Get fast delivery. Kambazanyire speech y'omukulu. Tutwala obudde ne tuwuliriza ebintu bino n'ebino by'omuwanika wanika akakonde simanyi wagula akakoofiira. Simanyi ndi mu struggle era simanyi nagula t-shirt eriko ekifaananyi. Wagula t-shirt eriko ekifaananyi egera kujjako Museveni t-shirt. Oli muguwa ddalu. Oli muguwa ddalu weetaaga psychiatric evaluation. Ali luddawo omukulu. Amazanyire eddoboozi ly'omukulu ng'ayogera nga bamubuuza nga bamugamba naye ali luddawo omukulu. Ali luddawo amanyi nonsensi mungi kati omunoonya omukulu. Omukulu atugamba wagula akakofiira sebo ne t-shirt kujjako dikiteeta ugula nnyo. Omukulu yagula akakofiira buzibe ne t-shirt eriko ekifaananyi mbeera ffe tuli mu struggle Museveni tujja kumujjako. Ali luddawa mukulu katujja tumunoonya nga bwe tugenda mu maaso tumunoonye. Speech agirina seninga request ogizanyira abantu bagiwulize eri mu luzungu ne tujja bavunula mu Luganda. Tujja givunula mu Luganda temufaayo. Eri luddawa speech eno. Where is it? Bana abawemula mujja mutekinga mu break sibiraba. Abawemula mugira mu mulamuko. Kuba sibiraba bye muwemula njagala muwemulenga mbalaba. Eri luddawa. Where is it? Okay, there it is. Search space. Lanza. Okay. Bintu bya computer nti bya kunoonya rekodi zibeera wano katujijjeyo mugiwulirize. Muli weekwate ku kifuba ng'oyambadde ka t-shirt ko kaliko ekifaananyi. Weebuuze ogambe nange t-shirt gye nagula nga tentuuka. Anyway, I can't find the bloody speech, but that is what was said. Okimanyi ofaanana embizzi. Nfaanana eki? Minutes after submitting his nomination. Nfaanana embizzi. You make me you know one. Okay. Kikoze bulungi nnyo tubirabye. Tomufaayo. Take your time. It's okay. Again, I'm a musician, and in 2005, I was the hottest artist in town, singing about parties and girls and money. And so, like any other 20-year-old who is successful, I went out and bought a big fancy car, a Cadillac Escalade with spinning wheels and a personalized number plate. Ghetto. One day, I was at a nightclub in Kampala when a security operative pulled me out of my brand new car, slapped me in the face, and put a gun on my head. And he asked me, "Yo, why are you so don't you know that this country has owners?" I drove away humiliated, and this horrible feeling was all over me. A feeling of you deserved it. Ali mu Geneva Human Rights Committee eya Human Rights ne Democracy. Eri Geneva mu Switzerland. And powerful military generals wining and dining with them. But I did not know that it didn't change the reality. The reality that I was just a boy from the ghetto and that I would not be free from their oppressive rule until everyone in Uganda was free. That incident
reminded me of the humiliation that Ugandans faced every day. I couldn't forgive myself for having allowed my temporary and deceptive comfort and elevation from society to blind me from the plight of my fellow disadvantaged people. And I decided on that day that moving forward, I would be a voice of social justice. For 36 years, Uganda has been under the rule of General Yoweri Museveni. More than 85% of Ugandans have never seen another president in their lifetime. Not because the law allows it, no, but because he has always changed the constitution with the help of a compromised parliament, and he has always rigged elections with the help of a personalized military. But regardless of all this, the Western world continued to tolerate and enable General Museveni because he is considered a useful dictator, good for regional security and national stability, even if he bends a few rules. But that's not true. General Museveni rules Uganda with an iron hand. He deploys the military against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. Awo tuwatukoma. Tukadde mukoka ni mamika katono nyo. Those that oppose him are put in prison, dead, or tukadde mwe mabega katono. Second intono nye mabega tutandikirao. A little bit. Against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. His administration ran. Owulidde bulungi nnyo. Abo abavuganya bafu bali makomera ate bali mwekizairo. Bigambo bya mukuru. Abo bamuvuganya abatuufu bali either makomera bafu oba bali mwekizairo. I want you to make your own judgment. Ate kitegeeza gwe ku option isatu ezo gwe kubata kuliko option eriko nga toli among those options ekitegeeza tomuvuganya. Ekitegeeza tomukola ki? Tomuvuganya. Tukaddemu ebintu biri ku record si bigambo byange ojaga mindset omusajja omukonjera. Against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. His administration. Owulidde? Tuddemu. Omaimulo okutegeera. Against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. His administration ranks one of them. Kakati. Awo wetuli. Wolina okutandika okugattira. Kati awo nga tutaddewo ka stop katono nnyo. Omukulu bamujja ku nnyonyi. Bwe bamujja ku nnyonyi bamutwala mu State House yammwe eyabwa president eri Magere. Bwe bamutwala mu State House Magere. Mu State House ya struggle gye mufunyira ebikonde. Mbo simanyi mwakujjako dictator. Omukulu n'agamba nti tali Uganda officially. Which was true. Kubanga teyita mu the right procedure okuyingira Uganda bamu dragging off the plane tiyageninga through customs okuyingira eggwanga, which was entirely true. He was right. But since then he has been out of Uganda 3 times. My question is to him, if you are in Uganda unofficially, how did you go out of Uganda officially? You were in Uganda illegally as much as you are a citizen in Uganda. But you entered the country and sitamanyi joli. Yes, we saw you being dragged off the plane. Then after that, the bataniko kudemandinga. But remember, era within that argument, waliwo ekintu ekiboilinga within NUP. Chidichi. Era chovola banti NUP ina function within NUP yekutuddeko. Bino byonna bigenda kujja. Mugenda gama mindset bamwabira babitu because tutwala obudde ne twetegereza. Erimu ku ebyo waliwo kye bayita lead of opposition, waliwo okulonda leader of opposition
omupya kyova olaba waddewo olutalo lunene nnyo olw'oku blackmailinga okwonoona mpuuga within the party within the party nga nigo baagala asikire empuuga muwandiike wansi awo kati ba MP bannuupu abasinga kino bakimanyi kati kiri ekyokugaana okugenda mu parliament tebaaganye okugendayo lw'abantu kubanga mulimu function ekkiriza nti mpuuga wamageziko kyakola akitegeera okusinga gwe baagala okuleeta golowooza ni gwe baagala okuleeta muwandiike wansi awo muwandiike nakugambe ebintu bino olina okutwala obudde politics weetegereze kadingo politics gwazannya si wuwe waliwo abazannya empikize kadingo ye mu politics tayagala bwa president yamanyi ekintu kimu ate nange naye kyenaalikoze amanyi Bobi Wine amanyi talina capacity tabeeranga nayo tagenda kugifuna ey'okukulembera eggwanga tagirina era in fact we should not even be having that argument today. We should not even be talking about that. Ye yajja kukyusa bulamu bwa family. Any responsible man omusajja yenna obulamu bwasooka okufaako bwa family ye kyova olaba sisobola kumunenya kutwala mukyala we out kwambala masuuti gayambala. He's in a good life. He's in a good life. Sisobola kumunenya n'olunaku n'olu nange nwali badde mu position ya Bobi Wine kyenaalikoze. You come obulamu bwa family n'obutereeza n'engula ennyumba mu Amerika gye yagula ennyumba mu Amerika. Amwana wange ne mutwala to a good school. Mukyala wange alabika bulungi. Ntudde kuyiika 40 magere. Yeah. Nina security enkuuma. Yeah. So, but for your case, you are still removing the dictator. Gwe olowooza bya ddala kyenakugambye nti politics twala obudde otuuleko wekka olowooze si Nambeshi gwe baagala okuleeta. No, they don't want to bring Nambeshi. There is a coconut they want to bring, but that coconut abantu abasinga mu NUP, as much as most of them are coconuts, is more of a bigger coconut. Waliwo okulonda kwa a leader of opposition okujja in March. Era do not be surprised if NUP splits officially. And who is splitting in NUP? General Yoweri Kaguta Museveni. Nakugambye politics mugende mpola. Politics mugende mpola. Ebintu bya politics si bya kupapira bino ebyalumbuye n'atuulaawo n'atandika obbagamba Simeyi Museveni omulambo gwajja ne bagusalako akafi ne baguzinirazinirako n'agenda simanyi yatugamba yagenda weewalala ne bagenda Vietnam Simeyi ne basala akafi Simeyi n'azinaazina Museveni nga tali mu ssaati olubuto nga olulebera. Ebyo si politics oyo si politics ye ebyo bye mulimu ebyo bintu byammwe biralalala ze mbozi ze bwenyumizanyumizaamu eyo nga muli ne bannammwe mukozekoze bulaivu Simeyi mutadde ku exchanging ignorance. Ebintu bya politics birala nnyo. Kati omutwe gukuluma ebigabo byejogera omutwe guluma politics alumya omutwe nga tomutegeera ninga akugamba okusumulula mu serefu ya Benz ninga tesumali bwosumulula bakujja mu serefu ya Benz nitulaba musumali bwosumulula kati ye politics kazannyo ka wano omukulu tali ku byakukyusa ggwanga ate nange mukulu kyeyandikoze kyenandikoze. Obulamu bwa Bobi Wine nga tannafa ku bantu bonna afa ku mukyala we n'abaana be. And any man would do that. I will never fall. Bobi Wine going to be broke. Tagenda kuddamu kwavuwala. Mission gye baamuwa go weefuule opposition. Come. We shall let you go out of the country. You can go and trash the dictator. You say whatever you want to say. We allow you to come back. I want you to ask yourself a question today. If
If Museveni is truly a dictator, what sort of dictator would let you go out of the country? You trash him. He knows where you live. You come back. He knows even where your businesses are. And your businesses are open. Even in your absence, your businesses are protected. Gwe muli newankubadde kale totegeera bulungi towekwatako ku mutubo nagademba newankubadde bannaye ndi musiru ne kasooke neebuuza ebibuuzo bino naye mazima ddala Museveni bw'aba dikiteeta Bobi Wine akikola ty okubanga bizinesi ze nzigule. Omugenzi Kiyinja omubuuzanga baamuteekako envumbo Kiyinji teyaddamu kudda Uganda okujjako yakomerawo mu keesi. Genda obuuze bwava munno baateeka NBS waali waani. That belonged to wava munno Museveni yamugaanira ddala from day one. Genda olabye kye bakoze wava munno. Yamazaawo WBS peti ya boro. Buuza ku bagundi balwanyisiza Museveni bakubuulire. Museveni omutuufu yaali luddawa. Museveni kasookedde abeerawo tafunangako opposition gye yeeyagaliddemu nga opposition ya NUP. That is why Museveni will protect this weak opponent at all costs. Nothing can happen to Bobi Wine. I guarantee tewali kintu kisobola kuhappeninga ku Bobi Wine for as long as Museveni is alive. Tewali kintu kyonna kiyinza kutuuka ku Bobi Wine. Number one guarantor wa security ya Bobi Wine bamuyita President Museveni. That is why Museveni's enemies, Bobi Wine's enemies wanted to use Museveni to take out Bobi Wine. What did Museveni do? Gave him an Amadeka. And with security that you cannot even see. Tewali kintu kyonna kisobola kutuuka ku Bobi Wine for as long as Museveni is alive. For as long as Museveni is alive. Take my word for it. Museveni needs Bobi Wine at all costs. Inexperienced, not after power, after the small things. He makes Uganda look like Uganda has democracy. The same opponent is coming back in 2026. Is called Bobi Wine. He's going to be on the ballot paper. What difference is he going to do? Alimukuwa bantu lip service is now promoting a movie. Meeting movie directors category Uganda. Hey, Bobi Wine ya meeting za abazungu. Kuluna alabika agenda kuleta emizinga nga jikuba. Talina mizinga gy'agenda kuleta jikuba. Walabye ya meeting za abazungu antoli Africa. Omanya Abafrika kasita balaba ku muzungu. Bagamba bannanga waliwo abazungu ngo wa meeting nga si ba mugaso. Omala kubeera n'abazungu n'omanya omuddugavu ye siriwala buli alaba omuzungu alaba buli muzungu wa mugaso. Abazungu naye simanyi waliwo n'omuzungu ateera ku street n'ateekawo omukono gwe bw'ati bamuwe pound y'emu mbooje bali ku street abasabiriza nga nange ali wano mbasinga okubeera obulungi naye nga bannannyini nsi bazungu. Waliwo abazungu b'omitinga nga si ba mugaso. Teri agenda kujjako gavumenti ameetinga ba movie director. Kati mu 2026 akuzaayo era fuutu soja zodde mwongobere nkugambye bwenti mark my word tewali kintu kyonna kisobola kutuuka ku Bobi Wine for as long as Museveni is alive. Nothing will ever happen to Bobi Wine. If anybody made an attempt on Bobi Wine's life, they would arrest him, they would take him in Bajetawonya. I guaranteed security from Museveni. Because this is a political game. This is the same coin with different faces. This is the Nkugambe. Nothing will ever happen for as long as Museveni is alive. Akati omutwe gukuluma. Okawuliddako. Nothing will ever happen to Bobi Wine for as long as Museveni is alive. Nope is Museveni's baby. Museveni will protect that baby at any cost. Because that baby legitimizes Museveni's dictatorship. You can't say Uganda has no democracy if you go for elections every 5 years and you participate. If you know the election is a fraud, why participating in the first place?
if you know the election is fraud nti omusajja gwogenda okusamba naye omupiira referee we akuba endobo lwaki okomplaininga nga bakubidde endobo nga wayingidde mu mupiira ng'omanyi bagenda kukuba endobo? It only takes only a few people to understand what I'm saying. It is okay. Oyinza obutategeera kati n'ojja kumala otegeere. It is only time. It is only time. Tewali kintu kyonna era omuntu yenna agamba security ya Bobi Wine ebyo byonna byakulimba. Pistols will show up because they want. Omanyi waliwo kintu kye bayita premeditation. Premeditation kiringa omuntu bw'anaakugamba naga nti omuntu alayeka yasse gundi kubanga bwe yamusanze namugamba weegendereza woogenda okuyita. Naye ng'oli yayogedde bwogezi. Nothing will ever happen to Bobi Wine. Nothing, zero, for as long as Museveni is still alive. Bobi Wine is protected by Museveni at all cost. Why? He legitimizes Museveni's dictatorship. He represents a weak opposition. Who wants to play with a strong opponent? If I can play with a weak one. Ogenda kuzanya mupiira kutwala kikopo. Timu bbiri nga waliwo timu ey'amaanyi yali FDC nga waliwo ne Nuupu. Nuupu ennafu ayagala kuzanyako kwani naani okutwala ekikopo. I will play the weak one and take the trophy home. Simple common sense. Simple common sense. Ogenda kutwala kikopo kya mupiira. Waliwo timu ennafu ne timu ey'amaanyi. Which team would you rather play to take the trophy? I will play the weak one. The weak one happens to be Nuupu. Why would I play with Kizza Besigye? He knows how I think. I taught him. He knows all the tactics. I use the weak one to... And that is what they did to Kizza Besigye. Kill his reputation, kill his credibility. He's out of the picture. Who do we have now? Museveni's biggest opponent is a Muyimbi from the ghetto, Bobi Wine, who doesn't even have military experience. Museveni is laughing. Nagame Museveni tactician. Bino bigenda kukulubya omutwe otuula wansi n'ogukwatako bw'otu n'owulira ng'ogutali gwo. Waliwo kati abadde mu live naye ng'omutwe gwe awulira ng'ogulimu amazzi. Waliwo abadde mu live naye ng'omutwe gwe agukwatako guli ng'ogulimu amazzi. Takyawuliramu bwongo awulira amazzi gali muli. Ne bw'atuula bw'ati awulira amazzi geesuukunda muli. My friend, obiwulidde ebigambo ebyo biwulidde. Ebigambo ebyo biwulidde. Waliwo abali mu live ng'agirabiramu for you page. Banne live emu agambye omusajja ninza do not shoot the messenger. Do not shoot the messenger. Concentrate on the message. Politics si bino bitu bituddamu ebitunyumyanyumyako wano. Simanyi power kye kintu omuntu gy'ayinza okukwata power. Power mwana temuzannyisanga kintu kye bayita power. Okumanya power. Allah yennyini yagikola naye yagyogerako mu Quran. Allah yatugamba tusabire nnyo abantu abaali babaddeko nga balina amaanyi. Ebiseera ebisinga when people lose power, bafa, bafuna stroke, something happens to them. They can never be the same again. Omanyi kitegeeza ki okuba ng'obadde president for 45, 40 years. You wake up in the morning and you have lost power. Waliwo ambuuza mbu okola budde ki? Mune bammanja ennyumba gironsasulireko mwogo ogutwegu olw'ekimbuuza. Mune tubeera mu time zone za njawulo. Kati nze ndi China oli Uganda. China obudde bugenda kuziba ewammwe bwakakya. Obudde bwakakya ndi China. Obwaffe bwagenze dda. Obwaffe bwagenze dda. Kati gole mu lunaku lulala Australia bali mu Friday. Gwokyali mu Thursday. Omuntu ali Australia omubuuza mbu ate ono oli ali mu lunaku lulala. Nkugambye weekutte ku mutwe gw'otwo waliwo weekwata politics ng'omuwulira n'ogamba naye oba ntegeera oba sitegeera noka n'ebintu bino kansooka mbiwa obudde. The highlight of this talk is whoever is going to defeat Musevenism, you have to start thinking like Museveni. Oyina okutandika okulowooza nga Museveni. That man has been in the struggle for 60 years. Omanyi kitegeeza ki omuntu emyaka 60 ng'obadde mu struggle? 60 bloody years. Kitegeeza ki?
ng'omuntu n'osalawo n'osulawo buli kirungi n'ogamba n'ova essudde n'ogenda n'oyingira ensiko. Power is not something people have to play with. Kintu kibazanyisa. Power si kintu kibazanyisa. Olaba gwe just love ekuvaako bivyo omukazi n'akukyawa ne weekyawa ne bakusanga ng'okututa ekiwalaata. Ne bakugamba kiki mukulu ng'okutusa ekiwalaata laavu. Kakati power gikubiseemu emirundi nga ggwe olina ekisumuluzo buli ogenda makubo geggula bwegguzikati. You do not play with the power. Power tebagizanyisa abo abasajja kyova olaba. When you play with the power, abantu abagenda okukuba tobalabangako ne gye bagenda kuva. They will beat you from the shadows. Ojja kulaba ebisiikirize nga bikkuba. Nkugambye ekintu kye bayita power. Power. Okuva n'olunaku lw'etyo bino bye mujja ne munyumyanyumyamu bino bimboyozi bibeera no ku intaneti mwenyumya ne mwewemula ne eyo si power. My friend kadi ekulowooza omanyi psychology endowooza zaffe sometimes otulowooza ennyo ku kintu tulowooza nti bulowooza ennyo ku kintu ogenda okulaba ng'ekintu ekyo kiringa ekyaddala. But the reality is, my friend, power is not like a switch you put on and put off. Power is much bigger than you can ever anticipate. Waliwo abantu abakontrolinga ensi be nabagamba bali bayita baba deep state ng'omuntu oyo tolimusanga mu kirabu tolimusanga mu katale nga bali everywhere but you cannot see them anywhere. There is people that control countries batwala ensi ne bagikwata ne bagifuula nga bw'olaba ne bagikwata ne bagifuula nga bw'olaba eno gitwale nti chessboard beba moving empicha ezo nti eno empicha edde wano eno edde wano eno ekolebwa eti eno edde wano edde wano edde wano edde wano. That is why abantu bonna abalina amaanyi abantu bonna abanoonya amaanyi beesiba nnyo mu kusoma ebitabo by'abantu ababadde n'amaanyi. Understand people like Napoleon, how were they operating? And this is what Museveni has been studying all his life. Tulaba nti Uganda tulina bogus media bawandiika ebiwulire. That man reads the papers every single day abeera ali mu kusoma. Kati for you to outmaneuver an opponent like that olina okuba ng'oli knowledgeable nnyo ng'olina a high level of discipline okufuga eggwanga. Gwe famire yo yeewamwe yakulema naye gwe kubamu akafaananyi ng'ofuga abasiru 1,400,000 olina kuba ng'olina bwongo ki? Olina kuba ng'olina bwongo ki? Olina kuba ng'olina bwongo ki? Gwe kubamu akafaananyi nga you are leading a country of 45 million fools. You have to have an exceptional mind. It is easy to rule fools, but it's even much harder to govern them. Yeah, there's an abundance of fools in our country. Abundance, if you oyagala kusuubula basiru kyangu nnyo. It is very, very, very easy to manipulate people, like to manipulate abantu bewaffe. There's a lot of fools. There might not be 45 million fools. Probably 80% of us are fools. Kubanga omuntu ensi yonna dictatorship kyesooka okukola kati nga Museveni's dictatorship was okusannyalaza endowooza z'abantu. Once any dictatorship kills the media, netta education, eba emaze okutta ensi. And that is what dictators like Museveni do. They would kill education. Look at the quality of the media we have. Ekyo kyokka kikulaga bulazi the quality ensi engeri y'abantu gye balowooza mu programu za Lugamba ezitagattako simanyi senga zigamu simanyi sigala simanyi sitama mu nsiko simanyi gondi baamukuba ebifaananyi simanyi zali yakyayo gundi bye bintu ebitrending ewaffe. Ensi yonna erimu okucakala okungi ng'abantu bacyakala nnyo balowooza kitono. Ensi yonna erimu okucakala okungi abantu balowooza kitono. You cannot think when you're exhausted from dancing and drinking alcohol. It is now December. Oyinza okulowooza oba tuli mu theme park oba waliwo saakasi buli wamu
ebibaala bikuba kino kikuba zigido kino kikuba simanyi baleyando simanyi alien skin ate naye ali mukuba city ya danger ebivulu biringa ebivulu awo dictatorship weyagala abantu abo these people are not ready to be rescued bali ku njegere za bwongo ekyo kiri systematic kibalina okukikola kibeerewo that is how you can govern fools you give them alcohol plenty of sex that's it you give them alcohol and plenty of excitement this is what Caesars used to do to the Roman Empire but Marcus Aurelius bwe bakolanga ba emperors bwe bakolanga gundi ba Caesar bwe bakolanga gundi Roman Empire ba Caesars baateekangawo ebiseera by'emizannyo nga bingi abagundi mu Roman Empire baali balinanga envunza zibaluma nga balina ebizibu bingi ne buli baabateekerangawo ba gladiator emizannyo ne babateekawo gladiator abantu ne banywa ne bagamba mufumite gundi abantu ne balekerawo okulowooza abantu ne balekerawo okulowooza kye nakugambye wali nti oyinza okugamba nti nkugambe there is an abundance of fools n'ekyo kiri systematic ye dictatorship kyakola akola ebintu bibiri media gitte n'ebyokuyigiriza bitte it is hard to have conversations n'abantu abangi waffe kubanga abantu obwongo bwabwe buli in spasm okategedde ako omuntu ayinza okudda n'onyiigira mindset no but I want you to realistically otuule wansi okole analysis yo otambule mu kibuga okwate ekitabo otambule mu kibuga bwoti critically ogende ng'otunuulira abantu n'endowooza z'abantu and engage people in conversations olabe noga n'ensi eno eraga mu direction ki njagala otuule mu kibuga otambule nze nva Makindi tandikira Makindi ewaffe kirira ku Mobutu Road genda ku kalenda kirira tuuka tuli mu kibuga kirira kalenda tuuka wali wansi simanyi ku gundi wali wansi ku poliisi genda ng'otambuza bigere njagala osanga buli osanga a cocoon of people oyimirewo just second ya 3 owandike conversation mu katabo kwa babadde bayogera ku ki boogera ku Manchester boogera ku kikazi ekyo kirina akabina akanene boogera December yatuuse abasama bazze tugule ebizigo ebyokweyirusa boogera ekikazi nakireseewo simanyi ekyo nakizaalamu nekindi nakizaalamu boogera omwenge gwa gundi teguwooma gundi embizi ze zakazikuba nnyo eddagala tezikyawooma tambula okimanyi nti waliwo abanyumya ku bumyu nti akamyu ako kalina omukira akakweka omukira kale katekawooma nnyo gwe tambula bw'otyo otambule olabe endowooza z'abantu njagala okwata akatabo ko ove gy'ovudde oba ova nansana nga buli osanga abantu nga basukka abataano gwe toyogera beerawo second asatu oli emboozi ze bayogera kati otuule waka osooke weekuwe ku kifuba oti Mr. Hims, thank you very much totambula kati leero kati teekako rediyo njagala onoonye programu za rediyo eziri ku rediyo zonna zoogera ku ki ekyo bayita media TV boogera ki ebintu bibiri kasita obitta mu ggwanga nota media nota ebyenjigiriza oba omaze okutta eggwanga kyova olaba abazungu bano newankubadde freedom bagirina waliwo programu ze batalaga misana waliwo programu nga tebaziraga misana zirina obudde bwazo nakugambye wano zino ensi zaakulaakulana ziri ahead maaso g'ensi zaffe emyaka 3000 years ahead of Uganda naye omwenge bagunywera ku kide
amwenge bagunywera ku kide. Kakati tutambula kugenda eyo gwe sigala ku TikTok kwe tuli ssaawa zino. Njagala obale live z'ogenda okugendako ng'oggyeko eno live. Njagala obale live 10. Owandiike emboozi ezibadde mu live eze10. Emboozi 8 z'osooka okusanga. Njagala owandiike wansi awo ziba mboozi nga zikwatagana ku ki. Ngugambe njagala otambule ku TikTok owandiike emboozi 8 z'osanga emboozi 10 emboozi 8 zikwatagana ku kiki. Nakugambye nti badictator nga Museveni kye bakola eggwanga kwe kutta ebintu bibiri. Batta education, kubanga omuntu bwatta education akujjako okulowooza okuli substantive. N'akutta ki education kasita yafuuka business. Bw'ofuna akasente ko ng'oteekawo essomero nga bakuwa license ng'osomesa abaana, naye abaana obasomesa ki? Abaana basoma ki? Abaana basoma ki? Kati omwaka guno guweddeko, by February abaana bagenda kuba bazzeeyo ku ssomero. Naye tuulako n'omwana gw'osasulidde school fees okuva mu January paka olunaku lwali otulekokko naye. Omwana ono aggyeko by'asoma ku ssomero. Munyumye ku mboozi ez'obulamu. Munyumye ku mboozi ez'obulamu. Emboozi ez'obulamu. Ojja kulaba ng'abantu bali programmed ng'endowooza yaabwe. Lwaki? Ekyo ekintu kiri systematic. It is done by the system. System teyinza kubanga erina abantu abalowooza ennyo bangi. Kizibu nnyo okugavaninga society nga mulimu abategeera abangi. Kizibu nnyo okugavaninga society. Kati omuntu kati atandise okutegeera mindset gy'ava. Awuli abadde agamba nti dictator yakusasudde mmeka. Waliwo agambye Museveni olina ennaku wallahi. Ennaku agirina naye nga yalina okukola ekyo okugavaninga ensi ng'eyo ekumala emyaka 4. Omusajja oyo nkugambye twala obudde. Oyinza okuba tomwagala nganze bwe nali obsessed nga musajja agende. Naye bannange noonyeza speech z'omusajja oyo n'ez'emyaka 2 emabega n'enzuuliza n'entuula n'empuliriza. Naye musajja oyo alina obwongo. Nkubuulidde kizibu nnyo okukonteininga ensi erimu abantu miliyoni 45. Omuntu kati bw'omuyita mu debate wano nga mugenda ku debate bwe bimulema ebyokugenda ntandika kuwemula. Eryo yeggwanga bwe liri bwe lifaanana. Waliwo agamba bakuweka juice nazze n'amazzi gange wano sinywa juice. Bannange live yange eggweredde wano tujja kuddamu omulundi omulala. Mukama Katonda wanaaba ayagadde. Tonyiiga nnyo. Tonyiiga nnyo bye njogedde. Naye gwe naawe njagala okole analysis eyiyo. Otulekole okunoonyereza okuku. Lwaki eggwanga liri mu mbeera gye lirimu? Kubanga njagala jjukiremu nti eggwanga litandika naawe. Eggwanga si kintu nti kifaananyi kiri awo nti waliwo omuntu eyakikusiigidde. No. Gwe you are part of that paint. You are part of that art in that. Kwegamba naawe oli part of that ggwanga. You are part of that ekifaananyi ekyo eky'eggwanga. Eggwanga litandika naawe ng'omuntu nti leero ndidde amenvu gange saagala kuddugaza nsi. Ebikuta bino kambitereke mbiteeke mu nsawo yange mbitwale eka mbiteeke mu dustbin. Sigenda kumala gafukaafuka buli wantu wena kuwunyisa nsi nedda. Bwe mbeera ku kkubo nina okubeera patient kubanga kuliko ba road users abalala. Bw'onoobeera oli mugumiikiriza n'abalala bajja kuyiga okugumiikiriza nga bayigirira ku ggwe. Eggwanga litandika naawe. Eggwanga si Museveni nti Museveni akutte ensi nga no. Museveni yeba akuyambako okukola policies na kukukuuma. Naye nga tannaba kukukuuma alina okukuuma kiri ekikuuma amaanyi ge.
kakati gwe ng'omuntu nawe olina okutandika okukola ng'omuntu n'ogamba ku lw'ensi yange dictator niyinza okuba sigenda kumusikuukula naye nina ebitonotono bye nninza okukola tetwekozeemu ggwanga mujja ekitundu kyaffe kikyafu tukuŋŋaanye abantu tuweere ekitundu kyaffe tukuŋŋaanye ebisasiro tukubirize abantu okubeera nga tebakwekweya ku bisenge bya toyireti naye omuntu n'amala okupama n'amala n'ajjamu empale mu toyireti ya munne yamuyise n'amala neyekwekweya ku kisenge n'amala n'akugamba dictator yazze n'akwekweya ku kisenge kya toyireti. Ensi etandika naawe omuntu ne bamuyita n'ayingira mu toyireti temuli toyireti pepa temuli kipapula temuli bino ebintu byetwesanguzanga bino ebikola babiyitanga batya ebikola bitwesanguzanga edda byakolanga toyireti pepa naye nga bikola omuntu n'amala okusala ebyayi n'amala neyekwata emabega n'asiiga ku kisenge nga mu toyireti ya public n'agisaaba obusa yonna n'afuluma n'agenda. Eggwanga litandika naawe mu kitundu mwe musula ekitundu kikyafu lwaki oyirongoosewo wekka naye ng'enswera ziva wa neiba lwaki temwekolamu ne mweyita abantu abali mu kitundu tebannanga ekitundu kino twekubira omulanga ekitundu kyaffe kino tukoze tutya okutereeza ebyobulamu tuweere ebisasiro biyitiridde obungi oba ofuluma ekiri amasannyalaze gagenze oli mu kulya kikajja osudde oba okugula Rolex osudde akaveera. There is no discipline. Tewali discipline. Oli kukuba ovuga bw'ovuma abantu bw'otomere motoka z'abantu oli ku bodaboda oli akasooli bw'otwala omukazi ate bw'osonzeka engalo bw'osonzeka mu mpale y'omuntu omukazi yembadde akakuteeteeyike ate omwambudde omukwata engalo wansi. Really? Ensi etandika naawe omuvuga bulungi toli kikupapya ovuga mu kkubo otuuse emmotoka bazisadde ate oli mu junction osibye abaveeri osibye n'abaveeno naawe wennyini weesibye kitegeeza you are delaying everyone. No discipline. Kitandika naawe bannayuganda bwe kirina okutandika naffe nkugambe twala ekyokulabirako ejja Jennifer Musisi okumanya abaddugavu oba tuli basiru oba tuli batumbaavu. Jennifer Musisi yajja mu kibuga. Jennifer Musisi abantu ne bamulwanyisa n'ebyaddala. Jennifer Musisi azze agubye abatembeeyi ku kkubo tugenda okubonaabona tugenda kukola tutere n'azimba gundi y'amazzi mu kibuga wali n'omuntu yakola Jennifer Musisi kubanga engeri yali omukazi abakazi bategekategeka nnyo ebintu balina that touch of things n'akola fountain wali mu maaso ga Watoto Ministries. Naye leero bw'oba oli Kampala genda ogende mu maaso wa Watoto olabe ekyo wafaanana abantu wali ku mu fountain mwennyini mwe bapama mu fountain mwennyini mwe bapama ebimuli byonna babyonoona dda ne babyasaayasa ebintu byalimu ne babyasaayasa abantu kitandika n'abantu bennyini. Kitandika n'abantu bennyini. Oyinza okuba olwanyisa dictator ne dictator gw'olina okusooka okulwanyisa yeggwe olina okusooka olwanyisa entegeerayo. Bannayuganda abasinga tetwagala nsi yaffe tetwegomba birungi. Gwe kikwewunyisa nti munnayuganda bw'agenda e Dubai amateeka agagoberera ne bw'abeera e Uganda yayambula abakazi. Gwe lwaki e Dubai toyambula abakazi ate nga ne Dubai bambala bubi ng'ate oyambula munnayuganda osanze omuwala ayambadde kaminike mumusikasika omukazi natambula mu kibuga bamusikasika emikono bamusika mami jangu wano jangu nze nja kugulira emmotoka bagamba omuntu bamubuzaako emirembe omukazi yambalidde kaminike ayagala kutambula mirembe gye bamusikasika bamukuttekutte wansi empale baziyuzayuzizza nogamba bano abantu bakikula ki kati lwaki nga tokubaabo lwaki nga tokubaabo omuwala afulumye ali mu kutambula ebyayambadde akagoye ke kalungi naye Dubai omuntu y'omu e Dubai tasobola kikolerayo. Bannayuganda amateeka g'e Dubai bagategerera ku nnyonyi tasobola kusuula bisasiro Dubai mu kibuga naye Kampala abisuula. Lwaki? We have no respect for bintu byaffe. Abantu bali wano mu nsi mwembeera omuntu atambula n'ebisaaniiko mu nsawo dustbin aginoonya nga tagiraba n'atambula n'ebisaaniiko mu nsawo n'addayo ewaka n'abiteeka mu bbiiri naye ate Kampala bw'amala okulya ekikajjo asuula mu kkubo. Kitandika naawe. Lukwago tujja kumunenya ku by'ekibuga ne n'abantu baffe tebafuulika. Abantu beetaaga omuntu nga mukambwe ennyo. Abantu beetaaga sisitimu ng'ekuba.
abantu beetaaga dictator omutuufu ebyadda tove mu byebigambo dictator omutuufu bakukutta osuula ebisasiro ne balyoka bakukuba ogwo ogutwe bakukutte osuula bakukutte oyambula omukazi bayina kuteekerawo ku mpingo direct to produce you in court go for hard labor todamu kwambula bakazi b'eggwanga bakukutte oyambula abakazi lwaki Dubai temwambula bakazi abavubuka basinga mulina amaddu mangi muli Dubai lwaki Dubai temwambula bakazi n'otambula ne girlfriend wo mu kibuga ne batandika okumusika sikaja tibamusika sikaja tijangu nja kugula emmoloka bamukutte mabeere ye nnywanto nga simanyi zikkaluba bulala simanyi ekiwato simanyi nga kiggonda bulala omuntu lwaki tumuleka n'atambula mu mirembe gitaagala kwogera naawe leave her alone mumuleke bambula baddugavu bannaabo omusajja butali ku boda boda bwagenda mukwatirira ebisambi kasitoma nga yengongo n'ebisambi bulala abimutaddemu anti wati ebisambi ekyo ne Museveni yakwatirira abakazi ebisambi bo bagambako nga naye bagenda e Dubai amateeka g'abawala bo bagafolowinga naye Uganda amateeka gye gali tebagafolowinga omuntu amala okulenda ekibuga kikyafa asuula awo waliiridde eddembe lingi eddembe liki eddembe lingi waliwo omuntu ayagala okwogerako naffe wano Liyo obulamu bugamba ki muganda obulamu bulungi taata embeera egamba ki embeera nnungi taata ndi mpolampola mbadde wano nga nkuwuliriza tuwe eddakiika zo 3 kuba tugenda kudduka obulamu bw'ensi buli omu alina engeri gy'abutwalamu era buli muntu bw'aba akuwuliriza olw'okuba nti ye aba alina omutima gw'okubeera nti takwagala aba alaba nti essaawa eyo gwe totegeera naye ng'ate Katonda yatutonda nti buli muntu alina essaawa gye tumuwulirizaamu nga naffe tuwulira nga buli omu nga tategeera onfunye Katonda yateekawo essaawa nti gwe ne bw'olowooza nti oyogera by'amagezi waliwo essaawa gye bakutuukirako nga by'oyogera buli muntu awulira nga gwe totegeera lwa nsonga alina omutima guli ogw'obutakwagala tubadde tudibetinga ku bya principle byabadde ayogedde mu interview biki nga tumulaba engeri gy'ayogeramu naye ng'ate bwe tuddayo nti tuli ku minority oba majority what is the majority saying in Uganda oba eddoboozi ly'abantu ye nga ye lyakiikirira ligamba tetwagala bisiyaga can you do for us only that one thing n'okiyimirirako nga gwe n'ogamba okay I stand with the people of Uganda nti ffenna ne ba MP twagaana ebintu ebyo kubadde mulamu gwa leero ogwo ovudde ku mulamu Mariz salamu alaikum salamu alaikum salamu manyize kubuuza kufa tuli mu UAE tukwagala nnyo tukuwuliza nnyo era tuba tukufolenga tuli mu UAE Abu Dhabi umusuula ebisasiro mu makubo nedda ono okukwatako bukwasi lwaki Uganda musuula wano okukwatako bukwasi fine lwaki Uganda mubisuulayo ate Uganda abafuzi be Uganda tebali serious bamanyi tebafuga nte kyembadde njagala okugirayo kyembadde njagala okugirayo muzeeyi wange nti abantu ebintu baagala babitwale nga bo we baagala we bafiiringa ate ensi si we bagifuga ensi erina fugibwa abantu batono kuba buli omu alina kyayagala akole mu nsi oba erina kulowoolezebwa abantu batono okay mukulu liyo webale nnyo kubanga yakudduka gendamu nengenda twala baana Mr. Delivery what point yo mu dakiika emu oyize ekye Dubai kyoyinza okuzza Uganda n'okiyigiriza abantu kati nze kyeyize Dubai tebeeraga Dubai buli muntu omuwa ekitiibwa kye nga waali tewulira ku muntu ate obukozesa omukozi mwesineze mu budde kuba naye abalina ebizibu bye
Dubai omuntu kyenyize Dubai bingi nnyo yawe ogende Uganda bintandikirawo okusomesa abantu e Uganda. Tosooka genda Uganda teekako live otandika okusomesa abantu ddakika tandika okusomesa omu omulala ne mugamba ekisomesa omulala bw'otyo. Kyekyo tubaze nkwagala nnyo yanze oli bwanange wendigwa nkumatira nnyo mayezi yambeera wansi awo nga nsirise tubeerawo nga nsirise ngamba yekyali wange lutako live mbeerawo wansi awo ontumirako ko Mr. Delivery ka wallahi ngenda kutumira. Mpangisa motoka mu UAE oba yakwevuga mu Dubai empangisa motoka yakwevuga mu Dubai nkwano wevuga kasito na international license wevuga noyagala mu UAE yonna. Okay, thank you so much muganda wange. Nyanza marezi nyanja kundeeta ku mukutogo bambi. Okay dokie my friend. Okay boss. Okay. Boy bali dakiika emwe kubanga ngenda okutu Yo mindset wangi taata kyekiriwo naye mwana omusomo guno gw'osomesa mwana gwa kabi nnyo mulungi naye nze kyendabye obuzibu tulina ng'abaddugavu twalema okwetegeera ffe tuli balala naye si zino ez'abazungu nabo balala tulina okuddamu etutunu ya systems zaffe ng'Abarabu bwe beetegeera nti ba Bwakabaka naffe in Africa we have kings and stuff so tulina okutuula wansi ba opposition baffe bonna ne batulwa ne Museveni ne all religious leaders ne ba cultural leaders bonna abali mu ggwanga ne bafindinga solution nti bino system abazungu gye batuteekako eno election tetukolera nga ffe abaddugavu oshegeera ate era ne bwe tuba tetugenze ku ekyo system etukolera ffe ng'abaddugavu abalina ba dictator ya one party system bino ebyoteeka mu multi party biki kuba buli mukulembeze ajja ava mu ffe nti bw'otunuya famire zaffe ngoze mu famire teziri nti bya democracy no zibirira ku mufuzi taata oba muzadde oba jjajja abeera afuga okitegeera so tulina oku appreciatinga kye tuli tulina otuula ne Museveni ne tufindinga solution nebino ebyokwerimba nti no ono yeesimbyewo n'oli yeesimbyewo I think it's just a game ku wasting a time. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala omukulu wa fewa mukyala Jojo Nita jangu nawe twedda kike mbannange ngenda kubaako byenkola nina okubaleka very very soon. Jojo Nita Mr. Mindset nkulamusizza mukwano. Kale mukwano nange nkulamusizza. Assalamu alaikum. Wa alaykum salaam tullah. Oba wasuza otya oba wasiibye otya lero olabika oba wasuza otya. Nasuze ku mulimu ati nze nkola kiro. Gyebale ssebo. Tweyanziza empeerezaayo naye e Uganda eddembe tulina lingi. Eddembe lituweereddwa lingi. Lingi nnyo ate tetwagala nkulaakulana n'ekirala tetwagala nsi yaffe tetwegomba. Ng'oli mu nsi ki Jojo Nita? Ndi wano mu UAE nange. Naye ensi ogiraba otya? Ensi engeri bwe njiraba n'abakulembeze baffe batambuddeko ne bagenda mu nsi ez'enjawulo ne bakomawo era ne baagala otuyigiriza naffe ne twagala oyigiriza bye tujja eno bye tubizeeyo ewaffe naye bw'obi bagamba buli omu yeeraga bweraze bagamba weeraga bannaye abatambuddeko mweraga okiwulidde ekintu ekyo ate n'ekirala abantu bakowa pulogulaamu zino ennungi kati nga zino z'osomesa emiramwa gino abantu bagikoowa baagala biri ebyo singa wataddeko pulogulaamu y'okweyambula singa olaba wano abantu abayitirivu noduzi za gundi zafulumye singa obadde wano ng'olina ky'osomesaako oba bya buseegu oba bya basenga oba byakwegadanga kwongeza amazzi bwagaza singa pulogulaamu kuliko emitwalo 10. Njoza ngenda kutandika kunoonyayo ebintu ebireeta ebintu ebyo mu buliri nvule ku ssente omwaka ogujja ogwo. Twesonyiwe nno munnange tugenda kunoonya tugenda mu kalulu tugenda mu kampeyini za Haji Nsereko ate otugambe ebyo eby'amazzi sibayikoze biti. Kale mukwano Jojo Nita weebale nnyo ngenda kukuleka. Kale mukwano neza mukisa guno. Ani Gyebale kosi. Ani ono mukyala ani oli otya?
Jeni ndefa nukambota se. Tuweke ekirowoozo kyo mu dakiika emu kuba tudduka. Omukyalo oyo yandeetedde okusindika kagundi oyo avuddeko. Akukoze eki? Oyo omukyalo oyo alina obuntu bwayogeddeko awo obugambo obusimbayo. Badde njagala mutegeeza munnange n'abasomesa ebyo nabo obufumbo bwabalema. Kati batuyambe ezo gundi by'ogambye. Ojja kujja mu pulogulaamu z'obufumbo zibeerawo ku Sande si leero. Anti ako tuyambe tobireetanga. Tuleke abalala boogere ebizimba. Tetulina bantu be tulina kuyigiriza kwagala. Kutokwagala okwagala. Please. Sebo mukama wange, with all the respect, mutuyigirize butya bwe tusobola okufuna emirimu, bwe tusobola okukola, bwe tusobola okwekulaakulanya, butya bwe tusobola okutaasa obulamu bwaffe. Naye ebyo eby'obufumbo eby'amazzi eby'ebiki bafubutukayo misindi n'abagendayo bavaayo mu buki. N'abasinga obisomesa bwabalema wamma nze nsaba musigaye nga mutusomesa butya bwe tusobola okwekulaakulanya. Kale mukwano, thank you very much. Webale nnyo, webale ddala. Bannange n'olw'ensonga eyo ngenda kubaleka tubadde wano okumala essaawa emu neezigwamu. Thank you very much abantu bonna babaddeko. Bale temunyiiga nnyo. Sometimes mujja kuno ne munyiiga naye ebintu ebisinga bye bintu ebimu tutwala obudde n'ekirala bannange tusomeko. Tutwale obudde tusomeko kintu kikulu nnyo. Tusomeko ku ndowooza z'abantu. Omanye ebitabo bino ebitabo bino bantu bawandiika ebintu byabwe nga bw'ogamba ebintu ebirina kagamba woba oli fascinated n'ekintu kyetaaga n'osoma ku birowoozo by'omuntu omulala olina ebintu by'oyinza okupiikingamu ebyenjawulo n'opiikingamu ebintu ebyenjawulo noga omuntu ono Obama musajja w'amaanyi ennyo naye Obama ono kyamufula ki ekyamanyi abantu bano bawandiika ebirowoozo byabwe n'opiikinga noga kantu kano nkapiikinzeemu. Bannange ku nsi kuno ffe kennyini ffe tulina okweyamba. Ffe kennyini kitandika naawe. Kozesa t-shirt ng'egamba kitandika nange. Kitandika naawe. Newe tunaabeerawo simanyize mpagina Nuupu, simanyi mpagina NRM. Bano bannabyabufuzi bo baliwo ku just kututeeka mu kagune tubeera nga twekuba. But at the end of the day, ensi ffenna etandika naffe. Gwe Mukama Katonda